Rahim. Welcome our student in our new program Knowledge Bank. Today we have a new episode in biology for first secondary. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم بنك المعرفة. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول حلقاتنا في Unit 2 Cell Structure and Function. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على ال Structure of the cell and the function of each part inside the cell. الجزء ده جميل جدا ان احنا هنبدأ نتعرف على more details about the cell. Unit 1 we studied Unit 1 about chemical structure of the cell, but Unit 2 will talk about the component of the cell. First of all, this is the first structure and function of the cell. This is the title. Cell theory. All living organisms are characterized by a common characteristics such as feeding, respiration, excretion, and motions. في الأول يا ولادي أنا بتكلم على ال characteristics of the living organism. What's meant by the characteristics of the living organism? يعني صفات الكائن الحي. What is the difference between a living organism and non-living things? Living organism has the ability to eat, can make feeding or nutrition, also can make respiration, take oxygen and producing carbon dioxide, has the ability to move from place to another place. Of course, also has a sensations, feel the things outside or inside. This is the main characteristics of the cell, the main characteristics of the living organism. طيب الليفينج اورجانيزم ده البيلدينج يونت بتاعته ايه بقى؟ called cell. يبقى السيل is the building unit of all living organism, has the ability to carry out its vital activities. يعني ايه؟ يعني السيلز دي يا ولادي عندها القدرة each cell can make feeding, can make respiration, can make excretion, can make division. يعني reproductions, has the ability to divide and increasing the size of the cells. هنا يا ولادي هنبدأ نتكلم على السيلز. طيب الليفينج اورجانيزم دي divided into قال لي ايه؟ الليفينج اورجانيزم divided into unicellular organism. يعني ايه unicellular؟ Unicellular, each body consists of just one cell which carry out all vital activities. Vital activities mean feeding, respirations اللي هي الأنشطة الحيوية اللي بتقوم بيها الخلية. Such as amoeba, this is a living organism, very small. Bacteria, tiny organism, and paramecium. This is all of these protozoa, microorganism. Another type of the organism, we call it multicellular organism. Multicellular here, this is its body consists of many cells, which differentiated and specialized in their function. يعني هنا a group of cells forming the body. A group of cells, each group of cells has the ability to carry out a specific function, okay? Present in the most of the living organisms, such as man, trees, and lion. We can make a discussion about that in front of you. The type of the cells, type of living organism. Living organism, we have two types of living organisms. The first one, we call it unicellular. What's meant by unicellular here? Unicellular, it consists of just one cell that carry out all the function. Uni here consists of one cell. This cell can make all the activity or vital activity of the cells. What about the another type? We call it multicellular. Multicellular here consists of many cells.
many cells a group of this cell can make all the activity of the cell. Each group can make a specific function. يعني a group of cell can make feeding, a group of cell can make respirations. Okay? يبقى living organism two type, unicellular and multicellular. Unicellular just formed from one cell, make all activity, but multicellular has a group of cells or many cells has the ability to carry out its function. Some example of unicellular and multicellular. Unicellular such as amoeba. Amoeba, bacteria. Its body consists of just one cell. What about multicellular? Human or man, a lion, trees. All this we call it multicellular. Okay? The next part هنتكلم على the definition of the cell. Diversity of the cells. What's meant by the cell? Cell is the finest building unit in the organism's body that is capable of carrying out all the functions of the life. But the tiniest or the finest building unit we call it cell. يعني أصغر جزء في الجسم هو عبارة عن السيل يا أولادي، وإن هي عندها الability capable to carry out all the functions of the life. إيه الفانكشن بتاعت اللايف بتاعتي؟ can make feeding, can make respirations, can make all vital process. Some example of the cells. عندنا الexample بتاعتنا different example of the cells. Bacterial cell, red blood cell. Inside your body we have your blood containing red blood cell and white blood cell. Plant cell, muscular cell, nerve cell, we call it another name neuron, and unfertilized egg. Okay, this egg not fertilized, يعني has no sperm inside it. We can divide the cell into cells are varied in shape, structure, and size. The tiniest cell is in size is bacterial cell. دي أصغر سيل عندي. يبقى احنا كده يا ولادي هنبدأ هنعمل إيه؟ هنبدأ نعمل different بالنسبة للسيل. Varied cell varied different from each other. The cell, all the cell is different from each other. طيب هنتكلم عن إيه في الأول بالنسبة للshape, structure and size. The first type we call it the tiniest cell. أصغر cell in size. We call it bacterial cell. السايز بتاعها يا ولادي بيكون بالمايكرون. Okay? Cannot see it of course by naked eyes. We need an electronic microscope to see the details of the bacterial cell. But the biggest cell here is the size in size is unfertilized egg. طبعا احنا عارفين الايج produced from ostrich is a biggest egg، بس هنا لازم تكون unfertilized. تعالوا نتكلم مع بعضينا في الجزئيه دي. لما اجي اتكلم على السيلز بالنسبه ان هي varies can change according to the shape, structure and size. نتكلم على tiniest cell. The tiniest cell here we call it bacteria cell. دي أصغر سيل عندنا. عرفنا ازاي ان هي cannot see by naked eyes but we can see it under the microscope by electronic microscope by the way to see more details about this cell. يبقى the tiniest cell here we call it bacteria cell. But the biggest size of the cell we call it unfertilized egg of ostrich. طبعا احنا عارفين الاوستريش اللي هي النعامة producing egg. الايج دي بتكون the biggest one, the biggest egg because it is the biggest birds. فهنا unfertilized. ليه انا اخترت unfertilized؟ it has no sperm عشان دي الايج اللي هي has no division. يعني دي الايج دي ما بتعملش cell division يا ولادي، فبالتالي هي بتكون the biggest size cell. تمام كده؟ يبقى ال smallest one we call it bacteria and the biggest one لازم نقول له الايج بتاعة الاوستريش اللي هي unfertilized has no division inside it. لان السيل مجرد ما بدأت division فهنا السايز بتاعها بيبدأ يتغير لان هي بدأت cell division. Another
the relations between the shape of the cells and function. طب يا ترى هل في علاقة ما بين الشيب بتاع السيل والفانكشن اللي بتأديها السيلز دي؟ هل يا ترى في relations between the shape of the cell and the function؟ طبعا أكيد. تعالوا نتكلم في الأول على النيرفز. النيرف cells we call it neuron, another name of the cell of nerve cell. longest cell, الشيب بتاعها بيكون longest cell. It's reach meter. Okay? It has the ability to transfer message from the spinal cord to the farthest part of the body. تعالوا نتكلم مع بعضينا على الجزئية دي. هل في relations ما بين الشيب بتاع السيل والفانكشن اللي بتؤديها؟ أكيد. عندنا the longest cell in your body we call it nerve cell or neuron. النيرف سيل اللي هي الخلية العصبية يا ولادي بنسميها النيرون. دي موجودة فين؟ موجودة inside the nerve. طيب فين النيرف passing the nerve passing through your body all your body. بس هي بتبدأ تعمل حاجة اسمها impulses يعني message can transformed through this nerve cell. المسج ديت بتبدأ transfer from part to another part. طب فين الجزء الأساسي؟ عندي البرين هو اللي بيبدأ يبعت الامبulses. Okay? These impulses can passing through a spinal cord which found inside the vertebral column. فين الأجزاء دي؟ العمود الفقري يا ولادي جواه spinal cord دوت هو اللي كان passing the impulses from the brain to all the body organs and all body cells. طب لو البادي cells دي يعني صباعي لمس حاجة عشان يقول لي انا لمست حاجه سموث اور رف، بيحصل امبلس هنا. الامبلس ده passing through the nerve to the spinal cord then to the brain. اوكي؟ فالبرين هو السنتر inside the brain بتقول لي this is soft or rough. اوكي؟ يبقى احنا دلوقتي النيرف سيل بما ان هي بتعمل transfer message فلا بد ان هي تكون very long. Some type of nerve cell can its size reaching meter or more. By the way, meter from your body to transfer message to the farthest point in your body. اوكي؟ يبقى اطول سيل ربنا خلقها لونج كده ليه يا اولادي؟ عشان تبدا تبعت المسج او بنسميها الامبulses to all body cell to the farthest point in your body. تمام كده؟ يبقى في فعلا relations ما بين الشيب بتاع السيل وبين الفانكشن اللي carry out. Another type of cell, this is a picture for the nerve cell. Okay? Do you see nerve cell contain body cell, contain nucleus and dendrites? This is the part that collecting the impulses, and the axon of the nerve cell. This is very long. Axon in some type of cell can reach a meter or more, and this is the muscles of your body. Do you see the axon or the terminal of the axon is joined with the muscles to receive or send the impulses. Muscular cells العضلات يا ولادي are cylindrical, long and gathering with each other. زي ما انتم شايفين هنا بنقول ان هي cylindrical shape، شكلها cylindrical and long and gathering with each other. طب يا ترى هي ليه بالشيب ده؟ to form the muscle fibers، عشان تعمل حاجة اسمها muscle fibers. This is the unit of the muscles. Okay? Which can contract and relax. Okay? To help the body to move or move freely. Okay? In front of you a picture of the muscle. As you see, its shape cylindrical shape. Long, not longest. Nerve cell هي اللي longest. انما دي long زي ما انتم شايفين has a cylindrical shape. اوكي؟ اللي طالعه دي هي واحده من الفايبر اللي forming the muscles. زي ما انتم شايفين كده في البيكتشر اللي قدامنا. يبقى الماسلز يا اولادي تتميز ان هي الشيب بتاعها ايه؟ cylindrical and gathering with each other long. طب ليه هي بالشيب ده؟ الشيب ده يا اولادي عشان تعمل contract, relax and make motions. يبقى تعالوا نقولها تاني كده. ايه هي الماسلز؟ الماسل how can the muscle adapt to carry out its function. الماسل تتميز بايه؟ تتميز ان هي long
اهم حاجه ان هي cylindrical shape، شكلها cylindrical، اوكي، اسطواني، ان هي long gathering with each other. ليه بقى؟ has the ability to contract and relax. contract يعني تنقبض وتنبسط and make motions. and make ايه؟ motions. انا عايزه اديكم مثال. انا دلوقتي عشان احرك صباعي ده كام system has able to carry out this movement؟ عندي 3 system يا اولادي. اول حاجه السكيلتون اللي هي البونز بتاعتي اللي forming the finger. طب تاني جزء عندي الماسلز اللي هي covering the bone. الماسلز دي contain nerve. ايه اللي بيحصل بقى؟ النيرف بياخد الامبولسز من البرين، اوكي، فبيبدا يعمل ايه للماسلز؟ يعمل contractions، اوكي، اعمل contract، اعمل relax، اوكي. فانا عندي 3 system in your finger or in your body to make just a simple movement. يبقى السمبل موفمنت اللي بتحصل قدامكم ديت 3 system carry out this movement. يعني انا دلوقتي تاني الماسلز has the ability to contract and relax. ليه بتعمل كده؟ to make motions. to make ايه؟ motions. اوكي؟ يبقى احنا دلوقتي قسمنا السيلز بالنسبه للسايز وبالنسبه للايه؟ للفانكشن. طيب احنا في جزء هيستوري كده لازم نتكلم عنه، السيل ديسكفري. ازاي تم اكتشاف السيل؟ how the cell discovered. طبعا انتوا هتتفاجئوا ان الساينتست اوف فيزيكس هم اللي ساعدوا البيولوجي ساينتست to discovering the cell. ازاي حصل الكلام ده؟ The role of the scientist in discovering the cell and its structure. اول ساينتست معايا روبرت هوك، ده انجلش ساينتست. he invented a microscope يا ولادي. يعني طبعا ده عالم فيزيكس، كان شغال بيعمل ميكروسكوب. invented a simple microscope, very simple microscope. It invented by Robert Hooke. This is the first scientist. He used it to examining a piece of cork tissue اللي هو أنسجة الفلين، اوكي؟ هو استخدم الميكروسكوب دوت to examining the cork tissue. It composed of small boxes are in rows. Each one called cellula. cellula دي Latin word. This word change into cell. تعالوا نتكلم على روبرت هوك. روبرت هوك يا ولادي أول scientist، كان physics scientist. he كان شغله على الميكروسكوب. He invented a microscope. This microscope just one lens. This microscope very simple. عمل ايه؟ مسك tissue من الكورك وعملوا examining under this simple microscope. شاف ايه يا ولادي؟ شاف small boxes or small rooms near to each other in rows. اوكي؟ يعني في صفوف جنب بعضها كده شافها وكتب كومنت. ايه الكومنت اللي كتبه؟ قال انا شايف small boxes or small rooms near to each other arranged in row او rows. اوكي؟ فسماها ايه دي؟ سماها السيلولا. This is a Latin word. اللي بعد كده اتحولت الى كلمة cell. يبقى the first scientist اللي قال لنا word cell هو مين؟ روبرت هوك. اوكي؟ يبقى invented a microscope examining core tissue. هو اول واحد قال the cell or the cellula. اوكي؟ يبقى اول واحد discovering the cell وقال ان في small boxes كان مين؟ روبرت هوك. The second one Van Leeuwenhoek. He made a simple microscope also, but by using lenses, okay? That magnifying object up to 200 times. يعني الميكروسكوب اللي عمله فان ليفنهوك ده بيعمل magnifying للسامبل اللي قدامي أو للأوبجكت 200 times more than its real size. He used it for examining water, blood and microorganisms. تعالوا نتكلم على فان ليفنهوك. فان ليفنهوك برضو invented a microscope. بس ايه الفرق بينه وبين روبرت هوك؟ ان هو الميكروسكوب بتاعه يا ولادي بيتكون من لينسز بتعمل ماجنيفاينج للاوبجكت 200 تايمز. بيكبر الحاجه او الاوبجكت بتاعي اللي انا بعمله examining 200 times more than a real size. طبعا اياميها دي حاجه هيستوري زمان جدا، فدي حاجه كبيره جدا ان انا اكبر الحاجه 200 times. فدي طبعا ده كان في الوقت ده حاجه في غايه الاهميه.
عمل ايه بقى؟ بدأ يعمل examining لحاجات very tiny، بدأ يعمل examining للparticle of the water وبدأ يشوفها under the microscope. بدأ يعمل examining لsample of the blood، بدأ يشوف ان البلاد بتاعنا دوت بيتكون من cells، اوكي، small rooms near to each other اللي احنا سميناها بعد كده ايه؟ cells. بدأ يشوف cells فعلا جوه البلاد بتاعي، اوكي. بدأ يعمل examining للمايكرو اورجانيزم، انا لسه قايله لكم المايكرو اورجانيزم زي الاميبا، الباراميسيوم، some living organism cannot see by naked eyes، بدأ يشوفها فعلا under this microscope. يبقى انا عندي 2 من الساينتست عملوا ميكروسكوب. اول واحد كان روبرت هوك، اوكي، وده examining cork tissue، وقال ان هو اول واحد قال ان في small room سماها او small boxes سماها cell. بعد منه فان ليفنهوك اول تاني واحد عمل ميكروسكوب، الماجنيفيكيشن باور بتاعته 200 times، وهو ده عمل examining للمايكرو organisms and water and particles of the blood. The third one ده بقى بتوع البيولوجي بدأوا يشتغلوا اهم. The first scientist in biology Schleiden German scientist. He deduced ده كان عالم botanist يا ولادي. He deducing all the plants are composed of cells. يبقى أول scientist للبيولوجي بقى هم دول بقى اللي بدأوا يعملوا الثيوري السيل ثيوري كان Schleiden. هو deducing that all the plants are composed of cells. أنا جايبه لكم 2 picture لل 2 microscope. The first picture, this is the microscope that made by Robert Hooke، ده أول واحد. The second microscope that made by Van Leeuwenhoek، okay، ده اللي magnified object 200 times. Scientist Schwann, he deducing that the body of all living organisms are composed of cells. هنا بقى ده كان جمع كله وقال بقى ان all living organism كده احنا اتأكدنا ده كان scientist zoologist، وده قال ان كل living organism are composed of cells. The last scientist Virchow, he states that the cell is a functional and building unit of all living organisms, and also a new cells comes out from pre-existing living cell. انا عايزه نتكلم تاني على الثلاثه ساينتست بقى الخاصين بالبيولوجي. مين هما؟ شلايدن ده كان عالم بوتانست، وده اول واحد بالنسبه للبيولوجي ساينتست قال ان هو كان بيعمل examining ل different type of the plant وتاكد ان all the plants are composed of cells. كده يبقى هي عالم شلايدن اكد لينا ان all the plant composed of a cell. جه بعد منه شفان برضو German scientist، ده كان عالم zoologist، اوكي، فده عمل برضو الريسيرش بتاعته كلها على الانيمالز وطلع بنتيجه في الاخر ايه؟ انه all living organisms are composed of cells. يبقى انا كده وصلت المعلومه ان all living organism البيلدينج يونت بتاعتهم هي ايه؟ السيلز. بعد منه جه عالم اسمه فيرشو قال ايه بقى يا ولادي؟ قال جزئين في غايه الاهميه. The first one ان السيل functional unit يعني كل a group of cell has definite function، اوكي، وبالتالي ليها structure محدد، فالسيل هي البيلدينج يونت. كمان حاجه مهمه قوي ان السيلز comes out from pre-existing living cells. يعني لو عندي سيل بتاعت انيمال لازم تطلع الانيو سيلز بتاعتها the same type of cells، the same type of ايه cells. يعني السيلز بتاعت مثلا الملوخيه لازم تطلع ملوخيه، السيل بتاعت الانيمال لازم تطلع انيمال، مثلا رابت لازم تطلع الايج بتاعت الايه الرابت. يعني السيلز لازم تطلع من سيلز ثانيه، النيو سيلز اللي طالعه لازم similar للماذر سيل. تمام، تعالوا نشوف مع بعضينا السيل ثيوري التوتالز بقى. All living organisms are made of cells which may be single or groups. Okay, the second, cells are basic functional units of all living organisms. The third point, all cells comes out from other pre-existing living cells. Let's answer some question. Give reason. Paramecium and amoeba
are unicellular organisms. تفتكروا ليه؟ أكيد because their body consists of one cell. Unicellular, its body consists of that performing all vital process. Second question, the nerve cell has the ability to transmit the nerve impulses from the skin to the muscle directly. تفتكروا دي right statement or wrong؟ بص كده للسؤال تاني، ان النيرف بتنقل الامبulses اللي هي المسج من للسكين للماسلز. طبعا دي wrong statement يا اولادي، احنا اتفقنا لازم يخش السباينال كورد في الجزء ده. wrong statement because the nerve cell transmits، بتنقل the nerve impulses من السباينال كورد. وفين مكان السباينال كورد يا اولادي؟ inside vertebral column، جوه العمود الفقري. تمام؟ السباينال كورد الاساسي لانه بياخد المسج بيوصلها من البرين للاورجن اند فايس فيرسا. اوكي؟ تو responding organ. الريسبوندينج اورجن ده ممكن اي جزء في جسمي، فانا كاتبه مثلا الماسلز عايز تعمل كونتراكت ولا حاجه، فبالتالي ممكن كان ريسبوند تو ذا ايه اورجان اور ماسل. يبقى تاني النيرف سيل عندها الابيليتي تو كاري نيرف امبولسز فروم بقى ايه؟ فروم ذا سباينال كورد تو ذا ماسل. يبقى انا كده عملت كوركشن للستيتمنت دي وعرفت فين المستيك. Another question, the worms formed in the meat. الديدان موجودة في الميت. اوكي؟ ده example كده. When leave it in air for a period of time are produced from the meat itself. احنا شفنا piece of meat، اتفاجئنا لما سبناها في الاير ان هي بتطلع a new worm، عمالة يحصل producing للnew worms دي. Do you think this statement is correct or wrong؟ هل يا ترى الميت دي كان producing؟ طبعا دي wrong statement يا ولادي، لان مش ممكن الميت تطلع، لابد ان يكون مثلا الورم دي حطت ايج، الايج ده حصل له هاتشنج فبدا يديني الانيو ورم. فما ينفعش، دي بتطبق النظريه بتاعه فيرشو ان السيلز comes out from pre-existing living cell. يبقى كانت الورم حاطه الايج، فالايج ده حصل له هاتشنج فبروديوسنج a new worm، لكن الميت عمرها ما تبدا تطلع ورم لوحدها. Okay, this is the last question today. Thank you, our student. Today, this is the last question. I will meet you again next week, inshallah.